درود به همه ایرانیان. شادباش عرض میکنم پیروزی رستاخیز بزرگ ملت ایران، شکست استعمار غرب و خائنین به ملت بزرگ ایران رو. در این روز بزرگ و تاریخی در اینجا در مرکز شهر وین جمع شدیم تا دادخواه رنج ملتی باشیم که بذر بیچارگی و فلاکتش توسط محمد مصدق السلطنه قجر پس فطرت خائن در ایران پاشیده شد. برای شناخت این بزرگترین خائن قرن، همین بس که او پدر معنوی جمهوری اشغالگر اسلامی، سازمان تروریستی مجاهدین خلق، جبهه ملی، حزب توده و تمام اهریمنان و ایران ستیزان است و تمام اوباشی که باعث تیره‌روزی ایرانیان شدند در واقع او رو مولا و مقتدای خودشون میدونن. و اما راه فرزندان نژاده ایران، راه بازپسگیری ایران، بازگشت به ایران شهر و ریشه‌کن کردن خیانت و وطن فروشی از میهن عزیزمون هست. روح پلید محمد مصدق و تمام این خائنین به تاریخ و فرهنگ ایران در عذاب ابدی باد. ایران معبد ماست، پاینده ایران و تا ابد جاوید شاه.
نیست قلبم اگر شکست لحظه مرگ کارم نیست. ایران همیشه هست هر کجا که سلامی هست، در راه آن سلام از شرافت پیامی هست. هرگز گمان مکن که در وطن تنها هستی، من در کنار تو و تو میان ما هستی. ایران همیشه هست هر کجا که سلامی هست، در راه آن سلام از شرافت پیامی هست. اما اگر پرچم شیر و خورشید من تکه پاره شد مثل ذرات امید من، چون که زنده ای. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir bringen Ihnen unseren Gruß und den Gruß des iranischen Volkes, die voller Hoffnung sind, eines Tages, hoffentlich bald, ein Leben zu haben, wie wir hier in Europa und wie wir es früher auch im Iran hatten. Seit nunmehr mehr als 44 Jahren hat ein brutaler islamischer Regime das Land in seinen Würgegriff. Der Ministerpräsident Reisi hat sage und schreibe 6 Klassen Volksschule und noch dazu mit miserablen Noten. Ich habe sein Zeugnis gesehen. Wie kann so ein Mensch und seine Mitarbeiter ein Land und eine Gesellschaft führen? Überall in der Wirtschaft, in den Banken, in den Firmen, in den staatlichen Stellen sitzen Turban- und Abbaubewehrte, barttragende, ahnungslose, ungebildete Mullahs, die nichts mehr im Sinn haben, als sich selber zu bereichern und ihren islamischen Revolution mit Gelder zu versehen und alle diese Bewegungen von Syrien über Jemen bis nach Libanon zu finanzieren und einen Traum von ihrem großschiitischen Reich weiterzuträumen. Selbst die Freudenhäuser des Landes sind in den Händen der Mullahs. Merkwürdigerweise heißen sie Häuser der Keuschheit. Man soll das an der Zunge zergehen lassen. In der Vorzimmer sitzt der Mullah und kassiert und drinnen dürfen die Herrschaften nach islamischen Regeln ihren Wünschen nachgehen. Die Wirtschaft ist eine Katastrophe. Inflation 60–70%, Lebensmittelpreise zwischen 100 und 150, manchmal drüber, teurer. Medizin für viele unerreichbar, genauso wie Arbeit. Wenn Sie dagegen aufbegehren im Iran, landen Sie schnell im Gefängnis und noch schneller am Galgen. Die 10.000 Tote, die wir in den letzten Jahren zu beklagen haben, und die 1,5 Hinrichtungen pro Tag, die wir heute noch zu beklagen haben, eine Auswahl der Opfer, die Fotos liegen hier vor Ihnen,
bietet keine gute Aussicht. Dem Regime geht das Geld aus und das Regime hat Angst. Geld, naja, nehmen wir halt wieder einen Amerikaner fest und Sleepy Joe Biden wird uns dann wieder 6 Milliarden Euro zahlen. Und die zivile Gehorsam im Land nimmt für das Regime beängstigende Formen an. Es erreichen uns schon Fotos von Teheran und anderen Städten, wo junge Mädchen und die Jugend und auch die älteren Damen teilweise ohne Kopftuch, völlig in westliche Kleidung spazieren. Offensichtlich kommt das Regime mit den Verhaftungen nicht mehr nach. Die Kasernen der Basijis werden vermehrt mit ausländischen Kämpfern besetzt. Erst letzte Woche hat man 9.800 Leute aus Syrien ins Land geholt, weil sie ihren eigenen Kräften nicht mehr vertrauen. Die Leute haben nicht mehr die moralische Kraft, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Bedauerlicherweise schweigt der Westen immer noch. Der ehemalige Präsident des österreichischen Parlaments ist gleichzeitig Vorsitzender der österreichisch-iranischen Gesellschaft und drückt diesen Leuten die Hände. Es ist verlogen, wenn man regelmäßig in Dachau und Auschwitz, mein Respekt vor den Toten, erscheint, mea culpa schreit und nie wieder schreit und dann eine Wendung macht um 180 Grad und mit diesen Verbrechern gemeinsame Sache macht. Aber es gibt schon einzelne Kampfgruppen im Land, nächtliche Proteste dauern an und eine der nächsten Wellen wird das Regime wegfegen. Und Iran wird sich daran erinnern, wer unsere Freunde waren und wer nicht. Wir fordern zum zigten Male auf, alle Regierungen der westlichen Welt, der EU, der Vereinigten Staaten, England, Frankreich, wer auch immer ein Spur Gewissen noch hat, hört auf, mit diesen Menschen zu verhandeln. Hört auf, sie zu finanzieren. Schließt ihre Botschaften, schließt ihre Firmen, schließt ihre Konten und sorgt dafür, dass die Gelder in Händen landen, die es dann dem iranischen Volke zugutekommen lässt und die Streiks und die Aufstände auch mitfinanziert, damit dieser verdammte Albtraum so schnell wie möglich ein Ende hat. Wir hoffen darauf. Wir danken Ihnen. Bleiben Sie mit uns, stehen Sie uns bei, damit wir endlich zur Freiheit und Demokratie gelangen und ich persönlich wieder mal nach Iran reisen kann. Weil im Moment darf ich nicht. Hoch der König, hoch Iran, Pojande Iran, Jaricha. 19th of August marks two very important events in Iran's recent political history. The first one of which happens to be one of the most controversial ones. An event which all the groups which were anti-Shah, name it from left extremists, Marxists, the terrorist MEK organization, and Islamists and mullahs, used to brainwash the public for decades. The so-called 28th of Mordad coup, which happened on 19th of August, 1953. What actually happened on that day, though, was the people rising up to bring down a prime minister who'd been abusing his power. 3 days prior to 19th of August, Mossadegh, who was the prime minister of the time,
and sees things aren't going in his way, and the Congress is going to move on to impeach him. Goes on and unlawfully dissolves the Congress, even though even the people close to him warned him that this is against the Constitution. That actually without a Congress, the Shah would be the executive authority in the country. And the Shah has the power and the right, according to the Constitution, to appoint or remove prime ministers from office, which he famously responded to that he wouldn't dare to act against me. So as a fact of the matter, it was Mossadegh who moved against and acted against the Constitution, trying to gain as much power as he can. And it was the people who took back the country from him. But yet, it's been used for decades to try to sabotage the Shah, where in fact it was Mossadegh who acted against the Constitution of Iran. These sham stories and disinformations aren't the only thing that they've done to brainwash the public, move against the Shah, and which led to the events of the 1979 revolt in Iran. Another event that happened on 19th of August, 1978, was a fire in the Rex cinema in Khuzestan, Iran, which was done by the Islamists of the time. They closed the cinema, set it on fire, and caused more than 600 people to be burnt alive, to use that against the Shah and fan the flames of their revolution. Decades of lies after lies. And then they finally took the country and has been ruining it for the past 44 years. Massacring its population, exploiting its resources, tarnishing its image, history, culture. But their time is over. The people didn't want them. They won't want them. And they will not be able to cling to power forever. No matter how many people that they kill, how many people they would torture, how many families they would destroy. The path that we are on, there is no going back for us. And we will move on until our goal is achieved. And that's the overthrow of the regime of the Islamic Republic in Iran. We're right now in the middle of a 3-month campaign suggested by the Prince Reza Pahlavi, or as we know him, Reza Shah II. To move on with massive strikes across the country in different sectors, industries, markets, and shops. The people themselves are moving on the fight with writing on banknotes, the slogans, writing on walls, hanging banners over bridges and crowded autobahns in Iran to keep the fight going. And it's all leading to 16th of September, the anniversary of Mahsa's murder by the Islamic regime, where we're going to have another wave of protests to end this once and for all. The people in Iran fighting for freedom need all the help that they can get from the international community. Not just words of affection. Oh, that we are concerned that there is no human rights in Iran. Oh no, they're killing and executing people, so bad.
but those are just words. Nothing that the politicians actually believe. Nothing that they're actually acting against. What are they doing to stop this? Are they gonna keep to ask the Islamic regime's officials nicely to please stop murdering your own people? Please stop torturing them. Has that worked in the past 44 years? I don't think so. Will it work in the future? That's still no. And amongst all this, what does the US government do? They have released reportedly $6 billion of the Iranian people's frozen assets abroad. Some reports even report higher amount of money, up to 23 billion of our frozen assets, to trade it with hostages that the regime takes and to trade it to free them. A ridiculous joke that keeps happening over and over again. The Islamic Republic, like pirates, taking hostages of dual citizens or citizens of other countries in order to take money to release them. And at this point, it just doesn't make any sense. It's impossible for the free world not to understand that this is just what they will continue on doing, because it works. To take hostages and sell them, and take money, and use that money to fuel their machine of terror, to oppress the Iranian people more and more, to spread and fund their terror organizations around the world, all across the region in the Middle East. Recently sending drones to Russia to be used in Ukraine. And yet they're still getting money from the West. The West isn't just doing anything. I mean, not to even stop them, but it's even enabling them to continue further. And it just makes all the things that the politicians say here just words. They do not care about human rights. I mean, it doesn't matter. It's not happening here. It's happening in another country. So we don't care. We are benefiting from the situation, so that's fine. We're just going to say that we are concerned, and then that's it. The Iranian people aren't asking the free world to make this revolution happen for them, or to make the Islamic revolution go. We are already doing that. But they have to stop enabling them, funding them with more money, and enabling them to move forward to oppress their own people. The IRGC must be designated as a terror organization. Their assets must be frozen abroad. They mustn't be able to come to Europe, go to the US or Canada, and conduct businesses and make money, all which will be used again in Iran to directly oppress the people. The regime's embassies in every single country is not a true representative of the Iranian people. We've made that very clear, at least in the past year. These protests have been going on for years and years. The Islamic regime that is currently in Iran is not a true representative of the Iranian people. They are our oppressors, and they are who are taking our people hostage for 44 years. And their time is over. Stand with Iran and stand with the Iranian people. پاینده ایران، جاوید شاه. به هر نقش و رسالتی که مرا بشناسید، من مهمتر از هر چیز و بالاتر از هر چیز خودم را سرباز و مبارز راه آزادی ملت می‌شمارم. من در این راه مقدس گام گذاشتم و
تا روز پیروزی ملت آن را ادامه خواهم داد و هیچ نیرو و عاملی در جهان نیست که بتواند مرا از تلاش برای رسیدن به این هدف مقدس منصرف کند. برای انجام این رسالت تاریخی با من همگام شوید. بدانید که من این پرچم پر افتخار مبارزه را بر زمین نخواهم گذاشت. اگر جانم را در وفای به این تعهد از دست بدهم، افتخار جاودانی من است، چرا که نامم در صف قربانیان وطن ثبت خواهد شد. در روز رهایی میهن چه باشم و چه نباشم، چه پرچم مبارزه در دستم و چه پیکرم در پرچم ایران پیچیده باشد، مثل همیشه دلم، جانم، چشمم و نگاهم با شماست. تحریکات ادامه داشت تا اینکه پادشاه شما برای اینکه حربه ها به عقب برود و قیافه حقیقی هر کس روشن بشود، بهتر دانست که در غیاب خود او ملت ایران قضاوت خودش را بکند و شما مردم در 28 مرداد قضاوت خود را به اون طریق نشان دادید. خواهم بگویم که نه فقط آثار مراجعت پادشاه قانونی موروثی خودسوزی، بلکه یک رسالت تاریخی اضافه بر آن به من دادید که منجر به انقلاب 6 بهمن شد. پاینده ایران! جاوید! جاوید! جاوید!